从大家的掌声当中就可以感觉得到，就是刚才过往的这1小时非常的精彩。那接下来呢，这个精彩可以交到大家的手中，是一个提问的时间。如果我们有任何的问题，希望在这儿可以和索达基堪布仁波切进行一个交流的话，现在就是最好的时机。It was such an impressive hour we just had, and now it's a Q&A session. If you want to ask a question, please raise up your hand. ครับขอ speak Thai ท่านสริจูอังกฤษครับวันนี้ก็ฟังนะครับท่านพระคุณเจ้านะครับเคนโปโซดาเจนะฮะฟังแล้วผมอยากจะแสดงความคิดเห็นมากกว่าคือฟังท่านคือวันนี้ฟังแล้วมันได้ความสุขนะฮะคือธรรมะอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าท่านเอาประเด็นเล็กๆน้อยๆคือเรื่องของเมตตาภาวนาคือเรื่องความขอบคุณนะ thank you เนี่ย my word เนี่ยนะครับฟังแล้วมันไม่ได้ยากเลยในการปฏิบัติกับชีวิตจริงนะครับก็คือเรื่องของการขอบคุณตรงนี้มันก็คือเรื่องของเมตตาฉะนั้นทำยังไงธรรมะไม่ได้มากมายแต่ว่าเราเอาประเด็นที่มันไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วมันก็เกิดความสุขได้ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเป็นธรรมะในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับตรงนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในการเอาเรื่องในชีวิตจริงของเราคือเรื่องของคำว่า thank you for life นะครับเรา happiness ก็จะเกิดขึ้นด้วยครับผม他其实是又没有什么就说问题，他只是说他非常感谢，就说索达基堪布上师您今天的这个开示，这个开示非常的就是说听起来非常的简单，但是就是说非常的有内容，然后让他们都有非常多的一些想法，然后从一个很简单的说，就是从一个谢谢一个感谢来知道，其实佛教就是不断的在感谢其他人，感恩其他人。It is not a question, actually, it is a comment. He thanked Khenpo for his simple but profound message, because the heart of gratitude could generate from a simple thank you. However, that's what Buddhist is. It is to thank each and every one. 好，这虽然不是一个问题啊，但是我们无论是提问好，或者发表自己个人的见解好，这也是一个很好的交流。好，接下来。Thank you for the most venerable Khenpo Sodaji and to all venerables, the delegates and distinguished guests, ladies and gentlemen, all youth. My name is Pra Tipanagon or Jolie Lao Su. The question of me is that the Buddha mentioned that we should have loving kindness to all living beings, but sometimes we get hurt or some other people take our loving kindness to destroy us by this situation. So how can we solve this problem? If we will die for that, or we will what we should do with this question? Thank you. 问的问题很好。实际上，我们每个人作为佛教徒的话，也每个人的修行的层次都不相同的。按照一部分的佛教的观点呢，就叫萨门思法，就是别人害我，我不害他；别人骂我，我不骂他；别人对我的这种不恭敬，我对他照样恭敬等等，就是有这种佛教的萨门，就是萨门的话呢，就修行人的4种法。那么只是自己呢，就是只不过不害而已。那么如果佛的这种按照菩提心的观点的话，即使就像释迦牟尼佛在因地的时候，用老虎那个就吃它的时候，这个这个身体的这种布施啊，那么很多的这种包括这个身体和生命，来布施给做这个众生的这个利益，所以每个人的这种次第都不同。
就如果次第高一点的话，那么就是一直帮助他；如果次第还没有那么高的话，那就不害他就可以。That's a great question. Thank you for asking that. First of all, there are different levels of practice, or a different level of personal insights. So, from one of the teachings given by the Buddha, he taught the 4 methods that people should practice, especially for ordained monks and nuns. That is, do not slander others when other people are slandering you. Do not harm others when others are harming you. And respect others when they're not respecting you, and so on. They're the 4 methods. So you can do that. The other one is from a bodhicitta point of view. That is, we know the story of how Buddha sacrificed himself to the tiger in order to feed the tiger so that the tiger could survive. So we know that story. And really, it is just it's really just how or where you are in your practice. If you feel that your practice level is high enough to sacrifice yourself to die, to feed yourself to tigers, that's fine. If not, you can always practice not to respond harm by harm. Thank you. 好像去年我们去那个寺院里面的时候，是那个怎么当时是一个身体布施的一个什么图像啊？什么？去年在那个寺院里面。Last year, we went to the monastery. There was a picture that depicted how Buddha sacrificed himself. 对，去年我们去 and offered himself. 双龙寺，对，双龙寺。วัดตุยสุเทพ佛陀的这个事迹，对，就这个跟我们藏传佛教就非常相同。That is really similar to Tibetan Buddhism. 对。สวัสดีครับนี่ฮาว Hello. My name Titat. I'm from Mahachulalongkorn University. I want to ask a question. Okay, I can speak Thai. Easy to me. อยากถามว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เราพูดภาษากันไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยฮะเราจะทำยังไงให้เขาแบบมีความสุขแล้วเราจะสอนเขายังไงถ้าหากเหมือนกับท่านเดโพเชียอย่างเงี้ยฮะไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยฮะเราจะสอนให้เขามีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเราคือบุคคลแห่งความสุขที่จะทำให้เขามีความสุขได้อยู่ในบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ他的问题是问到说ขอบคุณครับ如果您去到一个地方，跟他们语言都在不相通的情况下，那您怎么教授其他人一个快乐和这个怎样教授他们怎么拥有快乐 Okay. Well, the question is, if you're at a place where you don't even speak the language, how can you teach others how to be happy? 我首先给他说是让你看。I would greet them with Sawadika first. เมื่อกี้ท่านบอกว่าหญิงอย่างเดียวรู้สึกว่าก็ทุกคนก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วครับ然后我跟他一起喝茶，就喝咖啡啊，吃巧克力啊。And then I will share my tea with him and chocolate and coffee. 很多人来讲是不管东西方的人，很多都有共同的快乐，所以我就一起享受这样的，因为我语言不懂嘛。Well, although we don't have the same language, but we have the common sense of happiness, so we can share that. คือท่านบอกว่าอย่างนี้ก็ไปกินกาแฟแล้วไปกินชาด้วยกันแล้วก็กินช็อกโกแลตก็ได้กินด้วยกันก็ได้เราคือภาษาไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยหาความสุขแล้วก็เรามีความสุขเหมือนกันหมดนะครับ
Question that I have is if a person's anger is directed at another, I think should we perceive that as their anger not being directed outward, but the anger being directed inwardly toward themselves, and we should recognize that as the cause of the anger being the person's pain, and we should try to recognize that the person who's outwardly projecting anger would need help, and try to help them. But I think when this happens, when they try to help, the person would run away or become more angry. So my question is it a right thing to pursue it further or to maybe let it drop? 我听到有一个学校的老师，他因为在电话里面不开心，后来就在门口上打电话，就一直哭，然后就最后进来了，全班有45个同学，然后这个老师呢很不开心的把每一个学生呢就是狠狠的打了一顿。实际上我们经常看到一个人不开心，就是把这个吐泄到别人身上。这个时候看我的发心，如果我就不管这些事，就算了，我自己走了，就这样的话，这是现在很多人的一种行为，他不愿意就加入到这个队伍当中。如果有一些利他心的人来讲呢，应该想办法就是制止他，不要给别人发泄，不要伤害别人，你自己伤害再加上伤害别人，这是很不道德的。所以我们应该去劝。我的建议呢，我们以后看到别人痛苦的时候，如果自己真的心里能有这个条件的话呢，帮助很重要。因为一个人痛苦的时候没有人帮忙，一个人快乐和他的民生各方面就上升的时候呢，人人都会帮他。最需要的人在低落的时候帮助他是最需要的。不管是什么身份的人低落的时候呢，就是我们要去帮助他，能看得到他的存在。Well, I heard a story. There was a teacher who was going through some turbulence in life, and she was making a phone call at the door of the classroom. And halfway through her conversation, she started crying. After her phone call, she entered the classroom and noticed all 45 of her students heard the conversation and saw her crying. And she got really mad. So she started punishing all the 45 students. I think in such a situation, you could say, of course, the teacher was projecting her anger towards others. In our society nowadays, during this kind of situation, people tend to just let it be, and they don't want to get involved with the situation at all. But I think people with a compassionate heart, people who has this mind of bodhicitta, they'll try to find ways to resolve the issue, to try to stop the other person to project anger onto others. So my advice is, try to help the person who's suffering, if you have the, if you're capable to do so, because people who are suffering, they don't have anyone to help them. They're really alone. When people are successful, when they have everything, there are a lot of people supporting him. There are a lot of people helping him. But when people are suffering, they don't have anyone there for them. Those are the people who need help the most. Anyone who want to raise a question to our dear Khenpo Rinpoche, please write down your name. Only need to write down your name on a small piece of paper. To the time limit, we will only select one name from all the name we collected. ท่านบอกว่าสมมติว่ามีใครอยากมีคำถามนะครับผมเขียนชื่อไว้กระดาษเดี๋ยวท่านหา1 คนมาตอบคำถามคนเดียวครับผม顶礼大恩上师，
修兰博士在治疗精神病人时用了4句话：对不起，我爱你，请原谅，谢谢你。请问，您对这个问题是怎么看待的？请上师慈悲开示。One of the psychologists, the method he used to treat his patient is to ask them to recite the 4 verses. I love you, I'm sorry, thank you, and forgive me. What do you think of that? 其实这个我以前好像是在微博上还是在用过，因为有一本书，这本书呢，当时在2年前吧，就是也引用了这个词的内容，就很多西方人就很喜欢。实际上这句话呢，应该按照我们的佛教的意义来讲呢，比较简单，因为佛教的确做的这件事情，但从现在的一些理念来看呢，这特别适合我们。首先呢，应该说对不起，就像我们昨天讲的一样，就全部要宽恕。然后我爱你的话呢，不管是什么众生，什么样的这种，包括地球的话呢，我要爱地球，我要爱你。然后最后呢，就是我要特别感谢这个世界，就是这一点呢，也特别是吻合我们的主题啊。就我们以前做过的，就对不起了。实际上是我是很爱你的，你的所作所为呢，我是认可的，感谢你。今天在座的人也是，你们处处宝贵的时间呢，包括昨天我们参加世青会的很多人也是，今天都赶来了。其实我觉得是这次很多人来讲也是一个很好的学习的机会，同时你们可能互相也认识很多人，就这也是个很好的，不同文化的人互相都就认识。其实认识朋友呢，不管是对我们修行人来讲，对实践人来讲，这也是很难得的机会。整个东南西北的人呢，全球上的很多不同的文化的人呢，我们可能有机会相识，就这也是这次的一个收获。所以，我们应该经常也用这个对不起啊，我爱你啊，感谢你啊，这个是很吉祥的词，希望大家经常用得上。All the 4 verses you said, I actually wrote about it in my Weibo, in my microblog. About 2 years back, there was a book that talks about this. And I think lots of people from Western countries, they really like these 4 verses because they're quite simple and practical. To Buddhism, it's really simple 4 verses, but it talks a lot. It talks quite profoundly. The first one, I'm sorry, so you repent for the things that you did wrong to others. Second one, I love you, is you love everyone, including our planet Earth. And the third one is thank you. Thanks for the world, for everything that it provided to us, to have gratitude, which is exactly what our topic is today. On the third one, it talks about I accept everything, I accept all of them. So I would like to express my gratitude to all of you here today as well. Thank you so much for taking your time to be here to listen to the teaching. And I know lots of you attend the 6th World Youth Buddhist Symposium, and you got here today. And I think this symposium is such a wonderful opportunity to study and to meet people from all over the world. You get a chance to know everyone, and you get a chance to know people from different places in the world. It is a very precious chance to expand your vision and expand your view. Therefore, I feel all these 4 verses,
either you're saying sorry, you're asking for forgiveness, you say you love them, or you say that you're thankful, they could help you with your life a lot, and I think they're quite auspicious. ขอโทษนะครับผมไม่รู้ท่านไหนเถียงมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นคำถามด้วยก็ว่าพอดีเวลาหมดแล้วครับผมเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งจะมีเวลามาตอบคำถามให้นะครับ Well, time flies really fast, so it's coming to an end. I think there are people need to go to lunch and take rest. 好，在这里再一次感谢大家。当然，在这里我们要用热烈的掌声来感恩所得吉堪布仁波切。Thanks everyone. Let's give a big applause for our dear Khenpo Rinpoche. 是的，我们一起感谢这个世界，感谢我们所遇到的所有的一切，感谢所有的人。我们一起来说感谢，好不好 Yeah. Let's thanks for all the things we just met, all the people we just met. Let's together say thank you. Is okay? 来，3、2、1，感谢。Thank you. 感谢。谢谢大家，再一次感恩。哇